Хорошо. Let me see. А я просто пройдусь по нескольким таким темам, ну, чтобы мы поняли, да, в каком стиле мы сегодняшнюю вот встречу сделаем. В основном эта встреча будет в типе вебинар, да. Как вы видите, микрофоны выключены, но наши гости, у них микрофоны включены. И внизу, если вы посмотрите, там Q&A section, да, и вот там вы можете оставить нам ваши вопросы, комментарии. Пожалуй, мы сегодня не ответим на все, но, как всегда, мы постараемся все это ответить на следующей неделе, да, когда у нас будут лидерские встречи и все такое. Одно вот хотел дать вам понять. С первого момента мы планировали показать вам вот презентацию на украинском. Вот если вы видите сейчас экран, это на украинском. Но что мы поняли, это что наши гости, когда они сделают презентацию, им нужно смотреть на экран и делать ихнюю презентацию, понять, на каком странице они, да. И с этим мы решили, что на презентации мы покажем все на английском, но хорошая новость в том, что после этого звонка мы предоставим все эти темы, которые мы сегодня пройдем, на украинском, и на следующей неделе мы предоставим это нашим лидерам на украинском, да. Но в основном у нас будет перевод на украинском, и надеемся, что это будет действительно очень таким хорошим моментом для нас. Да, очень много хороших тем сегодня. И с этим я хотел представить вам нашего первого спикера. Многие из вас знают его. Это Мюррей Смит. Он наш экзекутив вице-президент нашей международных маркет. И, как вы знаете, он с первого дня был с нами. И даже когда всегда мы встречаемся, мы разговариваем, один из вот тем, которые он всегда спрашивает, это Украина. Как дела идут с Украиной? Что мы можем сделать? Да? И с этим я просто рад, что он сегодня будет с нами и даст презентацию. Так что я дам ему слово. Хорошо? Спасибо вам всем. Murray, we're ready for you. Well, thank you, Boggy. It's great to be with you. Can you open my video for just a minute, and then maybe we'll go back to the PowerPoint. That would be great. Just doing a sound check. Can you hear me okay, Boggy? Yes, we Perfect. can hear you. Yes, and actually, good point. I'm not sure why we can't see the camera. It's just waiting for the host. Oh, So, Nastya, can you? if Nastya can just open up the camera for a minute. I'd just like to, if it's possible. Absolutely. But it's great to be with you this morning. I know, or for us, it's morning here in Utah. Obviously, it's late afternoon or evening where you are in the other side of the world. But it's always great to be with our Ukraine friends, and hopefully once we can open up a video here. Just wanted to give a little greeting so we can kick this this wonderful Stronger Together gathering that we have over technology. We always wish that we could be in person. Всім доброго ранку. Пробачте за таке затримання. Ми перевіряємо відео. Ми дуже раді бути з вами сьогодні. У вас вже день, у нас ще ранок. Так що дайте нам буквально пару хвилин, і ми будемо готові. And I have to thank Yevgeny for translating today. It's always wonderful to have a very competent and professional translator. So thank you for doing that today for all of us. It's a pleasure. Thank you, Murray. Він подякував мені за допомогу, але мені це тільки в радість. So Nasty, if we can open up the video, if we can't, that's okay. We can move on and go to the next slide if that's okay.
Again, like you co-host, and I think you'll be able to turn the camera on your own, okay? okay. But we know many of you are brand new to this doTerra experience, and we all wish we could be face to face, but technology is the second best option for us, obviously. Ми знаємо, що деякі з вас нові люди для doTerra, і ми б хотіли наживо це все презентувати і побачити вас, але такі часи, і тобто треба використовувати технологію. So you can't see my face there. I'm actually live, and this is not a recording. So it's very, very good to be with you today as part of this Stronger Together event, and we are stronger together. I would love to see. I know many of you were in Portugal at our wonderful Europe convention. I would love to see a thumbs up or a smiley face for anybody that was at the Portugal convention. I'd love to see if we can light up the chat here for a minute. Якщо деякі з вас були в Португалії, він просить вас поставити якісь реакції в чаті, щоб побачити, скільки людей було там. Wonderful. So we, Corey and I, and Eric Larson, that's going to be presenting later on, we were all in Portugal. We loved our time with over 100 of you in person, and we could feel your spirit, we could feel your energy, and just love to be with you in person. Нам дуже сподобалася ця зустріч в Португалії, вас було дуже багато. Ми були там з Корі, Юргеном та Еріком. Це було дуже гарний такий експірієнс, тому що ви були такі щасливі. І це було дуже-дуже гарний час для нас. And this Stronger Together event in the coming days and weeks, you'll be able to hear from other very exciting speakers like Alex DeBell on more of the science, and also Nicole Stevens. So we're really excited for this event to continue on for several days or a couple of weeks, so you can get more information of what's happening around the world, and how you can use this information in your teams and for your own personal use. So ми дуже раді, що ми зможемо продовжувати цей івент, і буде виступати більше людей, і ви можете використовувати цю інформацію для ваших структур і дещо отримати деяку нову інформацію корисну для вас. So for the new people, it's always good to just do a review of how we do business in the Ukraine, and so you can have better understanding. We basically have 2 channels where you can enroll with doTerra, and you can get your support and your products, your orders. So I just wanted to review those quickly. And again, most of the information on here is very self-explanatory, but wanted to give you a quick update. Це для нових людей буде дуже важливо. Він хоче просто-напросто зробити таку дуже просту, скажімо так, презентацію про те, як ми працюємо, як можна підписуватися до doTerra, як можна приєднуватись. Тому деякі люди це будуть знати вже цю інформацію, але для деяких це буде дуже корисно. So our first channel is Global Access, or we call it GAC, and that's where you can enroll and you can purchase product directly from the US with a US address. Перше, як ви можете приєднатися до doTerra, це ГАК, ви це все знаєте, це ті страни, які можуть замовити з американського складу на американський адрес і покупати нашу продукцію. Yeah, and you get all the wonderful US promotions and special offers, and you get the new products. Like one example is MetaPower. You can take advantage of that wonderful new product that we launched recently. Ви можете використовувати всі промо-акції, які є в Америці, а також, наприклад, нову продукцію MetaPower, яка з'явилася, тобто у вас є така можливість. And then many of you know our main channel in the Ukraine is with our partner, Eurasia Pro. We partner with them so that you can purchase products directly in the Ukraine and get those orders very quickly. Багато з вас знає вже нашого партнера Євразія Про, де ви можете замовляти продукцію і використовувати її вже в Україні, отримувати її в Україні. And the most important thing I want to mention is our 100% commitment to the Ukraine market. We are
we are committed to people and to the leaders and to our customers. We focus on this all the time with doTERRA, and especially with what's happening in the Ukraine. We want you to know that we have support from Corey, from Emily, from everybody here, that you can confidently enroll people, teach classes, and have all the benefits of doTERRA. Ми хочемо, щоб ви знали, що вся підтримка і всі наші думки з Україною. Тобто ви можете дуже комфортно підписувати людей, приєднувати їх, знаючи, що вони отримують всю підтримку, яку можливо. Емілі і Корі, це також вони постійно думають про Україну і всі наші думки з вами. So just in 2023, just a couple of stats, we continue to ship products over to the warehouse in Odessa, so you can have these wonderful doTERRA products. And we shipped over or close to 80,000 units of product with 1.7 million in volume. And then we also had 37 new products introduced, including MetaPower. So this year has been a great year for the support of what you can get in Ukraine. В цьому році ми відправили біля 80 тисяч продуктів в Україну. Також представили 37 нових продуктів, щоб ви змогли насолоджуватися і використовувати всю продукцію doTERRA. So let's go to the next slide and just want to update you on some additional new exciting things that we continue to look at and also to help us make decisions. But just wanted to share a few stats with you. In 2022, we did well, but you can see in 2023 that we're still growing. We're 8.4% growth over the last year and almost 900 enrollments. And so things continue to progress in the Ukraine, even though it's hard. You can see I talked about the two different channels, GAC and our partners, and the majority of our transactions happen right in Ukraine, about 80%. You can also see that just year over year stats on the orders, on the sales. The general message is thank you to the leaders and the customers that continue to support. And you can see in the numbers and behind the numbers are individuals and families that we're impacting for the good. So I just wanted to share this quick overall snapshot of progression in the Ukraine. So well done and thank you, leaders and customers. Нам хочеться поділитися трішки статистикою з вами. Минулий рік був гарний для нас, але ми дуже хочемо подякувати за те, що в 2023 році ми росли, і наша статистика йшла вверх. Тобто ми бачимо, що на 8,4% продаж був більше, а також нових підписників було 886. Ну і ви можете подивитися, як на різних каналах ГАК або ІО проходили продажі. І головний меседж від нас, від doTERRA, це дякуємо за те, що в такі складні часи ви продовжуєте строїти бізнес, будувати бізнес, і це чудово. Yeah, so again, numbers are great, but more importantly is what they reflect, and they reflect people and dreams and wishes and hopes and helping people in the Ukraine. So thanks again. Це не тільки, скажімо так, статистика для нас, це ці чудові дії, які роблять люди, це надії, це віра в doTERRA, і ми хочемо ще раз подякувати вам. So let's go to the next slide, Nastya. Thank you for helping as well on this. So just a few things on future outlook and strategy. We continually look at improving everything that we do with doTERRA, and that's no different with the Ukraine. So first of all, it's continually supporting our customer service experience, that user experience and interaction with doTERRA to the highest level possible. So that's a main focus for us always. And the second thing is we're hiring a new account manager specific to Ukraine. Michael will be joining us and supporting all you wonderful people that are building teams and having success in Ukraine.
Трішечки про наші плани до України. Перше, ми хочемо зробити нашу службу підтримки ще краще, щоб допомагати вам як можна на вищому рівні. Це також, ви вже знаєте, новина, що Михай приєднався до нас як аккаунт-менеджер. And the next 2 points, we're 100% committed on training and development. One of these areas of the stronger together is our continuing need to make sure that you're getting what you deserve and you desire as far as building your teams and building your business. So we have that commitment to give you more tools, more resources to match your energy as you grow. The next point is providing ongoing support for leaders and wellness advocates. I have to give a big thank you to Bagi and Nastya and Yevgeny and others that help the Ukraine market. Every Tuesday, without fail, we have a leader call that they're interacting with you, giving you updates, support, interacting. So I have to thank the team that's really stuck with Ukraine over these difficult year and a half. And again, thank you to Bagi and team for continuing that ongoing support for our leaders and wellness advocates. Також нам хочеться продовжувати розвиток тренування та розвиток, як він вже й сказав, підтримки лідерів і велнес-адвокатів. Він хотів би подякувати команді Багі за роботу, що ми проводимо. Ну, хотілося б кожен тиждень, але не завжди це у нас виходить, але він дуже сильно хоче подякувати Багі за те, що ми продовжуємо слухати вас, розмовляти, чути та підтримувати. And I just want to kind of tie this all together. It's my job and our role at DoTerra, along with our teams, to listen, to understand, to observe, and to absorb what's happening in different markets. And as we do those things of listening and understanding and observing what you're doing in your energy and absorbing your leadership and your energy, then we need to do better as far as our promotions and offers and product availability in the market. And we're also looking at supporting Ukraine for the future of getting a more stable, long-term solution for the potential of the market. So that last point is really about us supporting you. Останній пункт – це про підтримку вас. Це його робота чути ваш фідбек, ваші бажання, що ви хочете для українського ринку. І тобто він хоче, щоб це розвивалось, це не зупинялось. Тобто ми будемо робити нові промоції, спеціальні якісь продукти, нові постачання на маркет. Тобто це він вважає це своїм головним завданням розвивати цей маркет і в наступні часи ми думаємо, що це все буде дуже стабільно і розвиватися дуже швидко. So we can't wait to see you next time in person. I give you all the hellos and love from my wife Heidi. We do love Ukraine. We love the teams. We love what DoTerra is doing. So let's go to the next slide. And I think we're transitioning, and I can introduce Corey here. So його дружина Хайді також шле вам вітання. Вони завжди думають про Україну, завжди підтримують. І він хоче представити наступного панеліста, це Корі Ліндлі. So it's really my pleasure. I've known Corey for many years, but I love working with Corey as a founding executive and CEO. He is a visionary leader along with Emily Wright. DoTerra is in great hands, and thank you, Corey, for spending some time early on a Saturday morning to be with our Ukraine group and share a message. And thanks again, Yevgeny, for translating today. Pleasure, thank you. Він знає Корі дуже давно, і він дуже радий з ним працювати. Ви теж знаєте його, деякі з ним зустрічались, і він хоче, щоб ви його послухали зараз.
Thank you. Thank you, Murray. Yeah, it's wonderful to be able to be with you. As Murray said, we wish we could be there in person, but I'm grateful that I could be at my home office and to be able to visit with you. Він також каже, що було б дуже гарно зустрітися з вами, але ми робимо, що можемо, тобто поки так. Але ми думаємо, що колись ми зустрінемося вживу. I want to tell you that as I sat in my home office this morning preparing, my thought reaches out to all of you in Ukraine. My wife and I have been involved in projects from the United States to be able to help with Ukraine, and I saw this gift we were given, and it made me think of all of you. So I have this sitting right in my office, and I want to tell you that we really do love you and appreciate all of you and all that you're doing, and we hope to be with you soon in person, but are grateful that I can join you today via Zoom. Він сидів сьогодні вранці вдома в своєму хом-офісі і думав, що він хоче вам сказати. І він побачив той подарунок, який отримав в Португалії від вас, від лідерів. І він знову каже, що він так дуже вас любить, його дружина передає привіт. Він дуже був щасливий тим часом. Yeah, I want to spend a few minutes today talking about all that doTerra is doing around the world, but I want you to know how much this relates to those of you in Ukraine and other parts of the world that are joining us today. doTerra is really for everyone in the world. Він хоче трішки розказати вам, що doTerra робить у світу і як це відноситься до України, до вас всіх. You know, our vision is really based on a purpose, a set of core values, and a mission. And I want to review those just quickly today. Він хоче розповісти про головні цілі, які doTerra бачить в розвитку, в своєму розвитку. Let's go to the next slide. You know, the absolute key for us is that we are here to help the world heal. And I can tell you the world needs healing more today than ever before. Головна ціль для нас – це зцілити світ. І це дуже важливо зараз, як ніколи. This purpose of helping the world heal, it overarches every decision that we make as a company. As we're making decisions and deciding what to do as a company, we are always thinking, how can we best help the world heal? Коли ми думаємо про любі дії, які хочемо зробити, по-перше всього ми думаємо, як ми можемо зробити цей світ краще. And let's go to the next slide. And as employees, I want you to know that all that we do is based on a set of core values that are important to us. It's important that we are all representing doTerra, that we're pure, that we're curious, that we're empowering, that we're focused on leaders and we're supporting customers. Those are key points for all of our 4,000 plus employees around the world. У нас є основні цінності, які ми підтримуємо, коли працюємо в doTerra. Це бути направленим на лідерів, бути направленим на наших на людей, чути, що вони хочуть, бути завжди, чути їх та робити так, як просять люди, як краще для них, а також бути для вас як таким позитивним джерелом розвитку. Let's go to the next slide. You know, our mission, what we're focused on today, is to triple our impact by the year 2030. This is important for several reasons, but first of all, it's important because we recognize the impact that doTerra has had for good over the last 15 years is vital and is outstanding, and now we're just looking to triple that as we move forward. Наша головна ціль до 2030 року – це збільшити наш вплив.
дуже багато разів, в 3. Але він думає, що це може бути раніше, але це наша ціль зараз. Let's go to the next slide. As we triple our impact, it all begins with tripling the number of people who share doTERRA with their friends, with their family, with others. Sharing is at the heart of everything that happens at doTERRA. Разом з впливом ми хочемо, щоб доTERRA поширювалася, і люди поширювали цю організацію між собою. Таким чином ми можемо всі разом рости. And I want to say something important here, that sharing, when you share doTERRA, as all of you do in such an amazing way, you are helping the world heal in marvelous ways, because doTERRA, our products, our business opportunity, provide healing to the world. And as you share and you help others, I know it brings joy and great satisfaction to each of you. So this process of sharing and helping is at the core of our purpose of helping the world heal. Самий головний процес для нас – це обмін, в якому ви приймаєте участь. Більше ви обмінюєтесь своїми цінностями, своїми баченнями доTERRA з іншими людьми. Ви допомагаєте і нам, як компанії, робити цей великий обмін і допомагати світу. And as we share, of course, we have loyal customers. Many lives are impacted, and that leads to many more leaders around the world. People who can make a reasonable, sustainable income, a meaningful paycheck each month. That is our goal, to really help the world in this amazing way. Коли ви робите цей обмін, це допомагає отримувати все більше і більше лояльних клієнтів, і це головна допомога від вас нам. Let's go to the next slide. You know, it's important as we think about tripling our impact, that it involves every aspect of our business, all the way from sourcing, all the way to our leaders. Щоб зробити наш вплив в 3 рази більше, дуже важливо багато компонентів, і це все буде впливати на всі етапи розвитку, з пошуку джерел до, скажімо так, останнього етапу розвитку бізнесу. And everywhere that we go, whether it's from sourcing in places like Kenya or Somaliland or Bulgaria, all the way through to our customers in Ukraine, in Poland, in Germany, in Israel, wherever they might be, we are looking to help people and to make their lives better. That is who doTERRA is, and that is what we're focused on. І коли ми проходимо той шлях від пошуку джерел в Кенії, в Болгарії, в інших країнах і доносимо все до інших стран, як Польща, Німеччина, взагалі Європа, це все ми робимо для того, щоб допомогти світу. Let's go to the next slide. You know, at doTERRA, it's really what we do is quite simple. We have this flywheel. This is called our strategic flywheel, which says we do very simple things. We create amazing products that you can share with the world. These products and other stories related to them are emotional, and you can share them in a meaningful way with others. We then help leaders. Everywhere we go, we want to support leaders. Leaders then create customers. And that's important, because at doTERRA, we will never bypass our leaders. We will always find customers through our leaders. And that is supporting and honoring the role of our leaders. And then we'll allocate the profits back into products and back into stories so that we can continue to support leaders. It's very simple on our side. Те, що доTERRA робить, це дуже простий процес. Це так зване таке колесе, яке починається з того, що доTERRA производить дуже гарний продукт,
дуже гарного качества, дуже гарний продукт. Потім ми створюємо дуже історії, які просто приходять від людей. Потім ми допомагаємо нашим лідерам. Лідери допомагають нам в тому, що діляться своїм бажанням розвивати цей бізнес, шукають нових клієнтів, діляться цим зі своїми друзями, з іншими людьми. Потім ми отримуємо гроші в цей бізнес, і ми знову вкладаємо його в продукт, розвиваємо його. І це йде як таке колесо. Thank you. Let's move to the next slide. You know, doTerra has accomplished a lot of things in the world. We've become one of the largest direct selling companies in the world. We have over 10 million customers today, but we are just beginning. Our goal is to become the largest direct selling company in the world, have over 50 million customers, and to impact lives, more than 10 million lives in our sourcing. Our goal is to influence many, many more lives. Зараз у нас десь 10 мільйонів клієнтів. Наша ціль зробити 50 плюс. Тобто ми хочемо рости як можна швидше. One of the things I want to say that's very important on this slide, you can see the things that change as we grow, but one thing that doesn't change is that doTerra is privately held. We've always been privately held, owned by the same 7 owners who are great friends, my partners, my business partners that I love and respect. And we keep it privately held so that we can make decisions that are in the best interest of you and of our leaders, and staying focused on helping the world heal. В доTerra змінюється дуже багато, але не змінюється одна річ. Вона залишається у приватній власності тих 7 чоловік, які його друзів, це родина, його партнери, у яких одна і та ж ціль, одне бачення, і вони думають, що так і буде завжди. Let's go to the next slide. I want to spend a minute on this. We, over the last few months, we have met as an executive team, and we have decided what are the key things that we need to be focused on this next year for 2024. This is the first time I've presented this anywhere in the world, but these are the corporate strategies that we will be focused on as we move into 2024 and 2025. Він показує це вперше. Це стратегія, яку вони хочуть використати для розвитку доTerra, і він дуже хоче поділитися її з вами. Let me walk through each of these. First, we want to increase the usage of essential oils. Essential oils change lives. And as we launch new products, there's always going to be an essential oil component to them. What we do best in the world is source and bring these amazing, healing, natural gifts of the earth to the world. And we need to do that in stronger and better ways. And you're going to see some exciting things this year coming out of corporate to be able to expand the usage of essential oils throughout the world. Перше, головне, що ми хочемо зробити, це збільшити використання ефірних масел, і тому що ефірні масла – це просто чудовий продукт, про який світ повинен знати. Вони допомагають дуже багатьом людям, і наша ціль – це щоб більше і більше людей знали про це і використовували їх. Second, you're going to see an even greater emphasis on supporting leaders everywhere around the world. Whether it's through events like these, which will bring more of them to you, whether it's through more support of Diamond Club and Silver Club and the many programs that help leaders progress,
we are going to double down on supporting our leaders. По-друге, вони хочуть подвоїти програму по підтримці лідерів. Ну, може, такими якимись різними заходами, діамантовим клубом або подібними заходами, які можуть допомогти лідерам в розвитку. The third thing is that through technology, there's great technologies today. AI, artificial intelligence allows us to be able to really personalize the experience for every single customer of doTerra. That is our goal, and we're going to make great progress on it this year because we want every customer to have a great experience with doTerra and that to understand how doTerra products can help them uniquely and individually. We have the ability to do that, and great progress is going to be made this next year. Третє, це ми хочемо покращити адаптування шляху клієнта через всі процеси, які проходять doTerra. Тобто ми хочемо, щоб для клієнтів, для вас це було таким дуже легким процесом та захоплюючим. The next thing we want to do is we want to make sure that the world knows that direct selling through doTerra is a beautiful way to help people. Sometimes direct selling, multi-level marketing can have a negative connotation and negative perception in the world, but not with doTerra. With doTerra, we are blessing lives. When you someone purchases from doTerra, they support a local family. They're not supporting a big technology company. They're supporting local. And we need to help the world know that through purchasing through doTerra, we're helping the world in a positive way. Також ми хочемо покращити і дати розуміти клієнтам, що отримувати продукт через doTerra це допомога той родині, яка створила doTerra, і допомога людям, які хочуть розвивати цей бізнес і які допомагають дуже багато родинам, які, ну, ми будемо потім слухати про якісь благодійні заходи. Тобто наша ціль – це покращити продаж через doTerra. And finally, we need to improve our organization to better support a company that's going to be tripling its size over the next few years. We need to do better with our product supply chain so that we don't have stockouts. We've had stockouts at various parts of the world that have been very frustrating, and we need to improve our processes, and we're in the middle of doing that so that we don't have stockouts. The other area is our websites and our IT improvement, our uplift, to be able to make sure that we're customizing and meeting the needs of each person, and it's easy to engage with doTerra. These changes will help us better achieve our goal of helping the world heal. І останнє, ми хочемо покращити процес постачання продукції, щоб у вас був дуже гарний досвід, щоб ви могли використовуватися якнайбільш продукцією. Тобто це дуже-дуже важливий дуже-дуже важливий процес, і наші відділи IT і інші відділи працюють над цим. Okay, next slide. You know, ultimately, again, I just want to emphasize that everything we do is focused on helping the world heal. And we're doing that in great ways around the world today, and it's even going to be better tomorrow. We're focused on doing that now and in the future. Ще раз хочу додати, що наша ціль – це допомогти світу. Ми робимо це, ми думаємо, як це можна зробити ще краще, і я думаю, це буде ще краще і краще. Next slide. Now, I want to say, this just briefly outlines some of the things that we've done to support Ukraine during these challenging past 3 years. Particularly the last year and a half. It's been such a challenging time, and we want
everyone to know that we love you and that we care about you and that we haven't forgotten the challenges that you continue to go through. And we will continue to support everyone in Ukraine to the best of our abilities. Це трішечки статистики, яка показує, як ми допомогли в такі складні часи для України. Це за останні 1,5 року. Ви потім можете поширити цю інформацію з іншими людьми. Ми ще раз хочемо сказати, як ми вас любимо і як хочемо, щоб все було добре. Let's go to the next slide. I want to spend a minute and let you know that we stand with you. We stand with everyone who is being hurt and being challenged in these times. We stand with you in Ukraine. We stand with our friends in Israel. And I'm so heartbroken by what's happened in Israel. And it just makes me realize even the more how much we need to support Ukraine as we support Israel and those that are hurting. It's terrible, and we are going to do all that we can to support everyone. Він хоче сказати, що він дуже хоче допомогти всім українцям, хто постраждав від цих подій, а також нашим друзям в Ізраїлі. Це неймовірні події, які зараз відбуваються. Ми дуже вас любимо. Ми будемо підтримувати Ізраїль, так же, як не перестаємо підтримувати Україну. We are saddened by the violence that's happened. And we don't like violence in any way. We want to love, we want to help, we want to share. We recognize that sometimes protection needs to happen to defend a nation and to defend a people. We pray, though, that leaders will be able to find solutions and that people will be restored to peace and harmony and love. And in the process, we're going to support everyone that we can in Israel, in Ukraine, and throughout the world. Це дуже страшні часи, які відбуваються зараз. Ми не згодні не з тим, що відбувається. Ми хочемо, щоб у світі був мир. Ми зробимо все, щоб боротися з цим. І подивимося, як ми можемо підтримувати і Ізраїль, і Україну, щоб пройти цей тяжкий шлях. I want you to know that at DoTerra, those of you on this call and those that can't join us but are our customers and our leaders, you're all part of our family. And we support family. We love you, we care about you, and we want to do all that we can to help you. Ми хочемо сказати, що всі люди, які присутні зараз з нами, і ті, які не присутні, ви часть нашої родини. Ми дуже вас любимо, ми хочемо і будемо вас підтримувати, і ми хочемо, щоб ви знали це. I want to just conclude with a final thing to say how much we appreciate Murray Smith and all that Murray does. Murray is a tireless supporter and the strongest advocate for Ukraine of anywhere in the world. He is always raising your issues and your concerns with us as an executive team, and we appreciate all that Murray does, all that Baggy does, all that those who are supporting Ukraine are doing, and Israel. You're in our thoughts, you're in our prayers, and you're in our minds. So thank you so much, and thank you, Murray. Я хочу ще додати, як ми цінуємо Мюрі, який дуже-дуже допомагає нам. Він доносить нам все, що стосується України, які проблеми є, як ми можемо допомогти. Також велика подяка Багі, все, що він робить для України, для Ізраїля. Це дуже цінно. Okay, yeah. Murray, do you want to say something? Yeah, just thanks for those kind words. We have a wonderful team, and thank you for your inspirational message today. Corey, is very well received. Thank you. Oh, thank you, Murray. And thank you, everyone. Let's go to the final slide if there is one. The next slide should be introducing my dear friend that we have been friends with for 30 years.
It's one of the only people in doTERRA that has more white hair than me. Not because it's all white, Eric, but because I'm losing some and you have a better head of hair than me. I know that when I'm with Eric, people think that I'm with Richard Gere, but I'm with someone better than Richard Gere. I'm with Eric Larson. And I've been with Eric in Portugal, in Israel recently. And I love Eric, and I'm so excited that Eric can be with us this morning. So Eric, we'll turn the time to you. Він хоче привітати свого друга, якого він знає 30 років. Він каже, що це єдиний чоловік, у якого більше сивого волосся, ніж у нього. І коли він знаходиться з ним, люди думають, що це Річард Гір, але ні, це Ерік. Тобто він хоче, щоб його послухали, і він дуже його любить, ціна теж. Дякую. Well, Corey, thank you for your very warm welcome. Thank you for your introduction. Corey has been a mentor of mine for a long time, and he's very special in my life, and my career wouldn't be anywhere without his influence. Not true, but you're amazing, Eric. Glad to have you. Thank you. Дякую вам за те, що ви з Корі, і Корі ми є друзі, і він найкращий мій друг, і він завжди мені допомагає всьому. Well, good afternoon, everybody. It's so great to be with you. I put in here my Instagram address. This, for me, is a year of following people and connecting, and I would love to connect with all of you. So please follow me on Instagram if you are so inclined. Дякую. Тепер я з вами, і я вклав сюди Інстаграм свій. Ви можете з'єднуватися зі мною по Інстаграму, і дякую, що ви будете зі мною в Інстаграмі. And if you don't mind, let's go to the next slide also. I just wanted to show you a quick picture of my wife. She looks much younger than me, but she has been the joy of my life, and it's been so much fun to be able to build doTERRA with her. Так, я вам показую наступний слайд, в якому ви бачите мою дружину, яка є молодшою від мене набагато, і вона мені допомагає в розвитку доTERRA і допомагає мені всьому, що я роблю в доTERRA. So let's go to the next slide. I don't know if you've known or know about our project with Empowered Success, but I just wanted to show this as an example to you. Так, я хочу вам показати один з прикладів, як покращити успіх свій. I used to work at another direct sales company, and we couldn't get our leaders together on any issue, much less going to lunch or doing anything important like Empowered Success is for doTERRA. Я працював в іншій компанії, на відміну від доTERRA раніше, і ми ходили на зустрічі, і в нас були також ланчі. І The thing I like about doTERRA is that we get the opportunity to work with some of the most wonderful people in the world that love to collaborate and get together and share their best ideas and business tactics among the team and throughout the organization. Я люблю в доTERRA те, що я можу працювати з людьми, які допомагають, які показують свою, так би мовити, свої знання, і ми можемо з ними розвивати доTERRA. And we're a group that collaborates and works together. We feel like your success is our success and vice versa. Ми любимо працювати з вами, і ваш успіх – це і наш успіх також. We, as a group of people, have created something called the Business Building Guide, where we took the best ideas of the top 100 blue and presidential diamonds. Так, ми створили таку систему, яка показує, що від 100 найкращих діамантів і голубих діамантів, і ми зараз про неї розкажемо. Так. And one of the things that happened is when we created this system in this program, it's a replicatable system that distributors can use. We had the corporate team that came in and helped us out. Коли ми створили цю систему, ми маємо групу, яка помогла нам це створити. And one of the things that they did is they made it better. Everything that corporate touches is better.
Все, що вони зробили це краще, і все, до чого вони торкаються, все виходить набагато краще. Here's an example of one way that they did it with making a podcast. Вони зробили найкращий подкаст. They interviewed our top leaders. They won an award with the podcast in 2021, and they share bite-sized tips every week on how to build a successful doTERRA business. Вони проводили інтерв'ю, вони навіть виграли в 2021 році, цей подкаст виграв. І також вони вони використовують ці знання в розвитку цього подкасту. So my advice today is connect with the corporate team. They know what they're doing. Murray and Jurgen, and of course our CEO, Corey and Emily, do a great job at being able to support us as wellness advocates. Моя найкраща робота – це працювати з цією групою, і вони мене підтримують, Корі, Ліндлі, і також вони підтримують нас в усьому. And I think we've even had a number of you Ukrainian distributors visit us on our Empowered Success calls that we have on a monthly basis. Let's go to the next slide. Ми також маємо українців, українських лідерів, які також з нами поділилися своїм успіхом. І давайте перейдемо до наступного слайду. And we'd love to have you join anytime that you're available. We do my business partner, Justin Harrison, and I do a call a month where we invite the world to come join us and learn the best techniques and strategies on how to build doTERRA. І ми зробили об'єднання, де ми беремо лідерів, які можуть нам допомагати і будувати doTERRA. Let's go to the next slide. I wanted to compliment all of you for what you do in working together and the impact that all of you have collectively in being able to make your market grow and to help each other during times of trouble like you're going through now. І ми переходимо до наступного слайду, який покаже, як розвивати ринок і як допомогти розвитку цьому ринку. I think at times we get hung up with titles or rank within the doTERRA company. And what I wanted to do today is to share with you and remind you that we all get paid on volume. І я хочу вам показати тепер, що як ми отримуємо виплати і як ми розвиваємо і співпрацюємо в doTERRA. While rank and titles are important, really I think the most important thing is to get paid. And you get paid on volume. І основне, як ми можемо отримувати, це ранги, головне, і головне виплати. Виплата – це дуже головне, і ми отримуємо це за допомогою нашого об'єму. And I thought I would bring a funny little video, if I can offer a little bit of comedic relief, on kind of what it's like to create volume. And I call it creating fire. І я вам презентую невеличке смішне відео, як показується, як створити вогонь, це як ми створюємо саме оцей об'єм. And I don't think you'll need much translation on this one, so I'm just going to let it go. Let's go with it. І я розумію, що нам не треба дуже багато перекладу. Давайте тільки перейдемо і подивимося його. And my question for all of you is, how familiar does this feel when you're starting your organization? I think all of us have been there when those first people have said, yes, I want to join. І я дуже зацікавлений, як ви це все починали, коли ви зробили своє перший вислів «Yes», так, і ви як приєдналися до doTERRA. It is so nice when 1 turns into 5 and 5 turns into 50 and it just grows into something much greater. І це дуже прекрасно, коли 1 перетворюється в 5, 5 перетворюється в 50, і ви ростете далі. So what I want to encourage you to do is create fire. І все, що я хочу вам запропонувати, це створити вогонь. And fire is created by being a product of the product and sharing, like Corey said a little bit earlier.
І вогонь, він створений під продукта, і продукт, він породжує цей вогонь. І як Корі раніше сказав. One of the things that I like to do is I want to make sure that I am familiar with all of the doTERRA products. And let me ask you this question. How many of you have tried all the products in your line of products that are available? Тепер я хочу вам сказати, основа – це є продукт. І я хочу вас запитати, скільки з вас використовували всі продукти, які є доступні? Скажіть мені, будь ласка. I hope that you're all using the product and having a great experience with it. Я думаю, що ви використовували всі продукти і мали дуже багато прекрасного, так би мовити, досвіду з цими продуктами. If you're using the products, you can talk authoritatively about it. Якщо ви використовуєте ці продукти, то ви можете про них і розказати. And you can share it quite easily. І ви можете це поділитися дуже легко. Let me ask you a quick question also. How many of you have been to a restaurant before and you've asked the server what's good on the menu? And they haven't been able to tell you what's good because they haven't tried everything. І я хочу задати вам питання, скільки з вас було в ресторані, і ви запиталися офіціанта, які продукти, чи ви використовували все меню, яке є в ресторані. It causes a little bit of concern, doesn't it? І це виконує багато спантеличення. So my recommendation today is create fire, create an organization that's using the products, and teach your downline and your team to do the same. Основна мета вас навчити, як створити вогонь, і щоб як ви і ваша команда, вони створили цей саме вогонь, використовуючи продукти. The reason why I'm highlighting this point is because I believe the best indicator of success is getting people on our loyalty rewards program. Чому я виділяю цю програму? Тому що найважливіший успіх для нас – це надавати людям програму лояльності. Loyalty reward works because it creates volume. Програма лояльності, вона працює, тому що вона створює об'єм. And that's what you want to do with your team and your organization is create volume. І це все, що ви хочете робити зі своєю групою і організацією, створити об'єм. Let's go to the next slide. I don't think this will be any surprise to any of you, but people around the world are looking for what you already have. І всі люди навколишньому світі, вони дивляться за вами, що ви зараз маєте. The global essential oil market is scheduled to be at about $35 billion in the next handful of years. І наш глобальний маркет, він розростається і має вже близько 35 мільярдів до 28-го року. I don't know if 35 billion is a big number for you, but it certainly is a big number for me. And I think there's a wonderful opportunity for all of us to be able to participate in this. І я не знаю, чи ця сума є великою для вас, але для мене вона велика. І я дуже радий, що ви також впливаєте на цю суму. So my recommendation is to open your mouth and share, just like you've discovered fire. І моя рекомендація є відкрити вашого рота і зробити так, як ви, тобто, показуєте вогонь. Let's go to the next slide. So on this, I'm not sure if you're familiar with our PIPES program, where you prepare people, you invite people, you present to people, enroll and support. But here's the funnel that we push people through as we invite them to learn more about doTERRA.
І я не знаю, чи вам відомо про цю програму Pipes, труба, і як ми показуємо, як ми людей охочуємо в дотеру і як ми проводимо їх через цю трубу далі. So if you're new with doTERRA, preparing, inviting, presenting, enrolling, and supporting is the process that we go through to be able to create and grow a funnel, a financial funnel for people that you come in contact with. І це включає у нас підготовка, заохочення, також презентація, реєстрування і підтримка. І ми показуємо, як це проходить через через цей процес людина, і вона як в кінцевому результаті стає тим, ким вона хоче бути. Let's go to the next slide. And the slides that the information I want to share with you from this one is why partner with doTERRA? Why be with us? І я хочу показати, чому ми партнери з дотерою і чого ви хочете бути з нами. As Corey had mentioned, we're the largest essential oil company in the world. І Корі, як сказав, що це найбільша компанія по продажі ефірних олій. We are focused on sharing. We have a sharing model, and we have 65% retention. І ми орієнтуємося на показі, і в нас є більше 65% уже повернень. I used to work at other companies that had 10 or 15 or 20% retention. І я працював з іншими компаніями, в яких є тільки 10-20 всього повернень. Our distributors every month would have to recreate their business again to be able to qualify for rank and be able to earn commissions. Наші This is дистриб'ютори, at the вони... previous companies, not doTERRA. Ага, і наші дистриб'ютори мають можливість використовувати все це. Це була моя минула компанія. But with our loyalty rewards program, when people are on it, they stay and they don't go anywhere. Без програми лояльності вони зупиняються і вони не можуть іти далі. Let's go to the next slide. And let's skip this one and go to the next one too. Давайте пропустимо і перейдемо до наступного. Murray had mentioned a little bit about our MetaPower system. Мюррей, він згадав про MetaPower систему. Our MetaPower system has been a tremendously successful launch. Наша MetaPower система – це була дуже велика, так би мовити, успішна запуск і продукція. And one of the things that I like about MetaPower is that it connects with new consumers that we haven't been able to reach before. І що цікаво, що ця програма, вона поєднує нових споживачів, з якими ми не могли до них достукатися раніше. When we launched this product, our CEO, Corey, had mentioned that we could create a new company with the MetaPower system. І коли ми запустили цей продукт, Корі сказав, що ми можемо створити нову компанію з цим MetaPower продуктом. And such has been the case. We've generated about $250 million in sales of MetaPower since we launched at convention a year ago. І ми заробили більше $2,5 мільйонів на цій програмі, коли ми її запустили. This is another reason why to join doTERRA and to be with doTERRA and invite people to come with us is because we're looking for new opportunities to be able to create wealth and income. І тому важливо, що коли ми приєднуємося до доТЕР і ми запрошуємо нових людей, це важливо, що ми надаємо їм можливість до розвитку і отримувати досвід та отримувати прибуток. Let's go to the next slide. And in closing, I just wanted to share with you what my experience has been with doTERRA.
І я хочу показати про свої успіхи в дотері. I've been able to spend more time with my family. Я маю можливість більше проводити час з моєю сім'єю. I don't know about you and your normal day-to-day job, but when I was working in at a corporate job, I was the boss of a big company, and even the boss has a boss. І коли я працював в іншій компанії, я був босом, і навіть бос має свого боса. And now I have the opportunity to still work hard, but I own my own schedule. I can decide when and how I work. А тепер я маю можливість працювати самостійно, і я вибираю час, як і коли я можу працювати. I have two grandchildren right now, two granddaughters. І я маю двох внуків, двох дочок. And last week, one of my granddaughters was at a soccer game. She played a football match. І минулого тижня одна з моїх внучок грала в футбол. Now she's 5 years old, Вона має тільки 5 років. and she thinks that the only purpose I have in the world is to teach her how to play football. І основне, що вона думала, це як я навчу її грати в футбол. She thinks that my job is as a professional football coach solely dedicated to coach her. І моя робота, вона відноситься до професійного тренування, і як я її можу натренувати. And doTerra has given me the opportunity to keep that in place for her. І DoTerra мені надає можливість це робити для неї. I have a greater opportunity to serve in my community. І я можу це проводити зі своєю організацією. Last week, after the football match, I was able to work at a ladies' shelter for those that had been trafficked throughout the world. І минулого тижня я працював на програмі для жінок, які були сексуально насильство отримали. I was able to help build a barn at the ladies' shelter. І мені вдалося побудувати такий ніби як захист на їхній організації. So doTerra has given me the opportunity to serve others and help. І DoTerra мені дає можливості допомагати іншим. And then finally, I used to be the CEO of a company. І в кінці я є лідером компанії, CEO компанії. It took me 20 years to be able to be the CEO. І це мені дало 20 років стати лідером компанії. So it only took me 4 years to replicate that income that I made as a CEO with doTerra. І це мені дало 4 роки зробити цей, тобто гроші ці заробити з DoTerrою. I just want to share with you that it's worth the effort. Whatever dreams and goals and objectives you have in your life, doTerra will be the vehicle to help you reach them. І всі оці ваші об'єкти, які ви маєте, думки, мрії, DoTerra, вона дає дозвіл досягнути їх. And with that, let's go to the next slide. doTerra is a company that's built for the long term. It'll be around for generations, and I'm looking to leave a legacy for my family with doTerra. And the same can happen. І DoTerra дає можливість розвиватися і дає також можливість для визнання моєї сім'ї. On a personal note, I just want to say we love you guys. І зі свого боку я хочу вам сказати, я люблю вас. We think about you all the time, and you're in our prayers. І ми думаємо про вас кожен час в наших молитвах. And with that, I have the unique opportunity of introducing Jürgen Sutko. І я хочу вам представити Юргена Суткова. Jürgen and I have been friends for many years.
Юрген і я друзі вже багато років. He's one of the most kind, gentle, professional people that I've ever met. І це найдобріший і найкращий друг, професійний друг, якого я зустрічав. And with that, I want to turn it over to the wonderful Jürgen Sutko. Jürgen, there you go. Я Thank you хочу so much for передати your kind слово words, Eric. Юргену Сутку. Sorry, I have to wait for translation. And thank you for you guys translating. I know it's not an easy job. Thank you, You're Eric, welcome. for your kind words, and thank you for everything that you've shared. I completely stand behind everything that Eric said, and I have actually, product of the product is a very important one, and I also enjoy the meta power. Now, I'm so thrilled to be here with you today. As everybody's already said, it would have been so much nicer to be in person, but at least we have the opportunity to have a live interaction. And I'm so privileged to be able to know these fine gentlemen that have talked previously to my speaking to you now. I've worked with them for many years, and I know them as men of integrity. They really do what they say. Я підтримую все, що сказав Ерік, і все, що він сказав, я також все це підтримую. І Ерік все, що робить, це все на краще. І я радий, що в нас є нові продукти, і ми можемо розвивати це. І я радий, що я працюю стільки років з такою чудовою командою. And I am very actually I was very excited to meet many of you at the convention in Lisbon, and to feel of your sincerity and of the strong spirit that you have. І я був дуже радий зустрітися з вами в Лісабоні і побачити ваш сильний дух, який ви маєте. And I'm really so excited to be able to speak a little bit about the doTERRA Healing Hands activities. І я дуже з захопленням хочу вам розповісти про програму Healing Hands. And as Corey has shown in his overview of the activities that we had into the Ukraine over the last nearly 2 years, we were very fortunate to partner with several trusted organizations on the ground that were working both in the Ukraine and around the Ukraine to support, to provide support for so many people that needed help. And, that ranged from the immediate help for the refugees in the beginning of the crisis to evacuating people who could not on their own leave places where severe fighting occurred, and to distributing food and other necessary items, even ambulances, power generators, and wood burners, and many other things. Ми підтримуємо доTerra вже протягом Healing Hands вже робить підтримку людей в Україні вже протягом 2 років, як це все почалося на Україні, і ми допомагаємо їм, як уже було сказано сьогодні, допомагаємо їм дістатися з місць, де є бої. Також ми проводимо евакуацію, також ми надаємо генератори, і також ми надаємо організаціям, яким ми довіряємо, гроші, і вони допомагають також українцям, і допомагаємо біженцям. Now, how is that possible? Because people in doTERRA care. As Corey and Murray and also Eric mentioned, that we are kind of a family in doTERRA, and we do care, and we have a great respect and a love for you. And I just want to, for those who are new, just explain a little bit. The doTERRA Healing Hands is possible because of the generosity
of both our owners, of the company, and especially also because of our wellness advocates all over the world, because we have two products, the Rose hand lotion and the Hope touch oil, where the proceeds go into an account that we completely use for doTerra Healing Hands projects. Так, як це все відбувається? Ми маємо можливість допомагати вам за допомогою купівлі двох продуктів Роза Лосьйон і також Hope Touch. І якщо ви це купуєте, то ви допомагаєте людям. So, and I just wanted to talk about a couple of projects that we've been able to continually support. And as you've heard earlier, from Corey, there were many. І я хочу розказати про проекти, які ми підтримуємо. І як ви слухали сьогодні раніше від Корі, в нас є їх дуже багато. Now, the first one I wanted to highlight is the Dobre Dim, which is in Dnipro. And from initially from the funds that we had from the fundraiser in our Budapest convention in 2022, we were able to support the creation of the first psychological treatment center in the Ukraine that provides trauma care and treatment for especially children of displaced families who basically became refugees in their own country from other countries, from other parts in the country. Перше, що я хотів би виділити, це компанія Добрий Дім, яка допомагає дітям, які є з сімей переселенців з фізіологічними травмами. І ми за допомогою конвенції в Будапешті допомогли їм. And they do such wonderful things. They have way more than 1,000 children they were able to help, helping them to overcome the wounds of the trauma and actually give them part of their childhood back. І вони мають більше 1000 дітей, яким вони допомагають, і вони допомагають їм, тобто залікувати їхні поранення і травми, які вони отримали. Now, and again, in our convention earlier this year in Lisbon, we had another fundraiser where we were able to collect funds to again donate to Dobre Dim to enable them to be in operation for about at least another year. І на нашій конвенції в Лісабоні нам вдалося знайти нові кошти для цієї організації Добрий Дім, і ми можемо їх ще проспонсорувати на наступний рік. And just a couple of weeks ago, there was an online symposium much like this for the German-speaking wellness advocates in Europe. І був онлайн-симпозіум для німецькомовних людей. And they chose to have another fundraiser in favor of to benefit Dobre Dim. І вони вибрали, що вони також допоможуть Доброму дому. І будуть збирати кошти на нього. Can we go to the next slide? Now the second organization that I want to talk about and highlight here is the NGO called Food for Life Odessa. І наступне я хочу сказати, є ще одна організація, це є їжа для життя, це в Одесі. So last year at the leadership in Italy, I met one of our leaders from Odessa, Natalia Molodetsky, who told me about the situation, what it was like in Odessa, and how she and her friend Irina Klimenko both
being doTerra Wellness Advocates, volunteered for that organization called Food for Life that provides warm meals to people in need. Минулого року я зустрівся в Італії з двома лідерами з України. Це Наталія Молодецька і Ірина Клименко, які розказали йому про цю програму «Їжа для життя». And I was just so impressed by the strength of those two ladies, and I was so happy to meet them both in Lisbon, and to to see that they stayed, that they did not move to safer places, but they stayed and actually did what they could to help those in need. І я зустрівся з ними в Лісабоні, і я був дуже радий, що я був дуже захоплений їхньою силою, що вони не поїхали з свого міста, і вони залишилися там, де вони проживають, і допомагають людям. So we were able to make an initial donation because of the funds that we collect from the sales of those two products, the rose oil lotion and the hope oil. І ми змогли їм допомогти, продаючи оці два продукти Rose Lotion і Hope олію. And then again, at the fundraiser in Lisbon, part of the funds that we raised were also donated to Hope Food for Life Odessa. І частина з грошей, які ми зібрали в Лісабоні, було також передано для їжі для життя організації в Одесі. And the donations we were able to provide helped them to purchase larger and more professional kitchen equipment because their goal was to expand the number of meals, from 500 to at least to 1,000 meals per day. І ці гроші дозволили їм придбати більш професійну кухню і більш краще обладнання, і це дало їм змогу збільшити з 500 порцій до 1000 порцій на день. So, just these two are, as I said, were just two of the projects that we supported. Це два проекти, які ми підтримали. But I hope they illustrate a little bit of what we do within what we can do for healing hands activities. І це показує те, що ми можемо зробити для те, що ми робимо завдяки Healing Hands і так, все. So I want to say thank you to all of you who are in the Ukraine and helping all of those who are in desperate need. And thank you to all of you outside of the Ukraine that help by donating so generously. We wish we could do so much more with Healing Hands. We can't do everything, but we do what we can, as Corey also mentioned. And we want to assure you that you're not forgotten, that we do care about you and that we love you. Stay strong. And thank you. Я дякую, що ви є з нами, і я дуже радий, що ми змогли допомогти вам завдяки Healing Hands, і ми не можемо зробити все, але ми стараємося зробити більше, як ми можемо, і будьте сильними. Thank you, Jorgen. Я только что сказал спасибо Йоргену. И действительно, Йорген сделал очень многое для Украины в первые дни. Он просто был, и даже до сих пор
он работает над многими проектами. И это проект, который мы только что показали, 2 проекта, это только 2 проекта, и там очень много другие, которые мы сделали и будем делать. С этим, thank you, Jorgen, for joining us this call today. И просто я хотел сказать вам спасибо за всем, что вы присоединились сегодня на звонок. И как я сказал, мы предоставим нашу презентацию, которая сегодня прошел, на украинском языке. И на следующей неделе мы дадим это нашим лидерам. И, конечно, вы тоже сделали запись на этот сегодняшний звонок. И с этим спасибо вам всем.